বন্ধুরা আজ দেখুন একটি সেট এসছে নোকিয়ার সেট। এটাতে ফল্ট আছে, মাইক কাজ করছে না, মাইকের ভোল্টেজ আপ ডাউন করছে। অন্য মিস্ত্রি মাইক চেঞ্জ করে দেখে নিয়েছে। তো আমি এটাকে সিপিইউ রিভলভ করে দেখছি হচ্ছে কিনা। চলুন, প্রসেস শুরু হলো।
থ্যাংক ইউ রিবল আমার সাকসেসফুল হয়ে গেছে, কিন্তু এখন দেখার বিষয় সেটটা চালু হচ্ছে কিনা। চালু সেট ছিল, কাস্টমার চালু সেটই দিয়েছে, দেখার বিষয় চালু হচ্ছে কিনা। তো চালু তো হয়ে গেছে, আশা করি প্রবলেমও ক্লিয়ার হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমার দেখানোর বিষয় ছিল আইসি রিবলিং। ওকে, থ্যাংক ইউ।